Latsho elogwitsho libhengeza ukufika kwethu siliqela lendaba eliphala phambili Ekhaya Jikelele. Mbukeli ngoku ke singena sesigibiseleka kwiyure yokugqibela yenkqubo yanamhlanje. Kuleyo ke benathi sisukele siqalile uzivele wazibonela ukuba jonga siphuci sisenkomeni silwa sishiye utshaba lune chest pains. Wena ke usibamba ngoku ungathi uxhalabe kangako ngoba kaloku usathe gqaphu uvimba wethu kwaye ke siza kuphakela de ubhukuqe lulwazi wabelana nabanye kuba kaloku sekuyo i-16 days of activism. Ndingathanda kaloku into yokubana ndibhekise kootata okanye amadoda ahlukumezayo ngelithi lowo usoloko ekhwaza ngegqudu ude ade kuphendula ngephini. Ndimlo ke ukhalosa kalubisi unonkanyezi inkanyezi ke enomsantsa phakathi kwezinye ndihamba naye uJalisto. Hayi amagama amashintsha sengujalisto manje. Toto. Mbukele ngiyazi ukuthi akukholakali ke ukuthi elesithathu leli ihora esilidikadikayo. Emzuzwini nje embalo edlule besixoxa ke noqweqwe lomlingisi uMax Babo. Ihe omunye ke mbukeli wathi hey ukuba umuntu uyanilalela manje nithi thungisani ngabe hayi usene wardrobe egcwele ishweshwe ngoba phela nina nicela nje ukuthi asithungise kodwa umshado dololo. Omunye ke kuthiwa wayothenga inyama ehamba neboyfriend yakhe mabefika ebusha ke kukalwa inyama ke ha sindoda yalokho ithe nje ayi phungula hayi phungula sisi phungula ifuna ukwehlisa kusho na nje ize lapha ebusha ifunela nje ivusi lika 30 rand. Yimikele unoxolo umama wali ke ihlabanga lelimhlophe eqwambukeli kanti ke njengamanje singene kuyihamba phambili. Inkantolo enkulu kunazo zonke kulelizwe inquma ukuthi ke laba bazongenela ukhetho ngokuyimela kuzodingeka ukuthi ke bahlinzeke ngohlu lwamagama abantu abasayinile abayinkulungwane. And here's the beautiful ball by Game, set and match. Kanti ke kwezemidlalo ibanyana banyana iza kuba inxalenye yamaqela aza kudlala kwindebe yeAfrika emva kokubetha eBurkina Faso phezolo. I play with heart. Sanibonani umpumi lo ngisinje niqhubekani nibukele Ekhaya Jikelele nisitholele isport, entertainment kanye ne-current affairs. Mina nawe sophumelela. Noma ngabe sebemelene nathi thando lwethu lomelele noma kungaphelo kwalomhlaba Ekhaya Jikelele ncwa. Inhlangano emele abazongenela ukhetho ngokuzimela ithi iyasamukela isinqumo senkantolo ephakeme esichithe isicelo sayo ebisifake ngokubambisana neBuild 1 SA. Lezi inhlangano ezimbili zanikele enkantolo yomthethosisekelo ekuqaleni konyaka zifuna inkantolo ihlonze ukuthi isichibiyelo somthetho wezokhetho asihambisani nomthethosisekelo. Besikhala ngokuthi ke lo mthetho ucindezela abagaqele ukungenela ukhetho ngokuzimela ngelithi wenza kube umqansi ukuthi bathole izihlalo eParliament uma kuqhathaniswa namaqembu ezombusazwe. Kusenjalo ke abazongenela ukhetho ngokuzimela sebezodinga nje kuphela ukuba bahlinzeke ngohlu labantu abayinkulungwane abacikice ukweseka ukuthi ozongenela ukhetho ngokuyimela anikwe igunya ngokusemthethweni. Xa ujongisisa indaba enkulu kuba sasiqale lo mcimbi sasiqale ngo2020 saya pha eConstitutional Court iConstitutional Court yaphinda yathi lo mthetho mawubuyele eParliament uParliament ibhala umthetho olungileyo. Idebate yayizolo ibingoba ezo zinto i-vote zawudividwa over 350 seats okanye 200. Into efuneka siyijonge uba masibulele uba ngoku abantu bazawukhona ukhetha umuntu obamaziyo ohlala nabo ku-province yabo uba sawuthi sawugqiba ngenye imini kuzenzakala uba laa nto yenzakala uba xa sesingene phaa eParliament siguqule lo mthetho kuzenzakala uba abantu bayazi ngenye imini uba umntu xa engasebenzi bakhona umkhupha esitulweni ngoba xa sithi amandla funeka abe ngawethu funeka siwabuyisele ezandleni zabantu. Indaba enye enkulu kuba yilo mcimbi wezi-signature ezidingekayo uba umuntu angamela unyulo. Sivuyile kuba kuthiwe kathi hayi ngeke zifavor i-political party ebeziphaa eParliament uba zona zidinga i-signature zongena kunyulo kodwa nabo ne-independent neeparty ezintsha
zawudinga nje only 1,000 signatures. So into esiyivuyele phayizolo kuyabonisa uba idemocracy yethu iyaqhubeka iyaphambili. Umsebenzi ufuneka siwenze kaloku suqhubekekise ngoba lo mthetho obhaliwe nangoku awuzusebenza ngendlela epheleleyo uba umuntu xa enza urhwaphilizo noba ngasebenzele abantu phaa eParliament bakhona umkhupha kodwa ngenye imini sawufika sawuphinde siye phaa eParliament njengebosa njenge-political party sibize bonke abantu abasebenzayo basiye eParliament siyoguqula lo mthetho. Kusenjalo amaqembu ezombusazwe eParliament asephawulile ngesinqumo senkantolo yomthethosisekelo. The DA welcomes the fact that the Constitutional Court this morning provided the legal clarity needed by the IEC in order for it to finalise its preparations to hold the elections as early as May next year. And we hope to hear soon from the IEC when the next registration weekend will be and from the President when the election will be. The Freedom Front Plus welcomes the decision of the Constitutional Court on the application of the Independent Candidates Association, where they've challenged the constitutionality of the amended Electoral Act. The Constitutional Court rejected the application, and that brings certainty not only to the people of South Africa, but also to the Electoral Commission in their planning of the process to the election date. Our democratic process is the only way citizens can get the government that they want and to direct the way our government leads us into the future. And to determine the future, you must register and you must vote. Parties and independents will present their cases, their visions, their plans for our country's future to voters, and we look forward to presenting our vision and our plan for a just and fair future for South Africans. Kanti ke mbukeli xa singena kuyaphawuleka into yokubana uScott Crossley uye wabe kanti utsala isigwebo sakhe inkundla kamantyi yaseNaphuno ngaphandle kwaseTzaneen imnike isigwebo seminyaka 8 entolongweni phezolo. uScott Crossley uzakuhlala ngaphaya kwezitixo iminyaka 8 ngamatyalo okuzama ukubulala ugwetyelwe ukusebenzisa isithuthi sakhe ukugila umsebenzi wasefama uSilence Mabhunda nokonakalisa umnxeba wakhe. Esisehlo senzeke eWoodspruit ngonyaka ka-2016. Inkundla ithi uScott Crossley akazange abonakalise ukuzisola ngexesha lokuchotshela kwetyala. Icala lokushushiswa kwangasese kungamengameli wakuleli uCyril Ramaphosa eshushiswa kulona ngowayengumengameli uJacob Zuma lihlehliselwe umhlazi 19 kuMbasa ngonyaka ozayo. Libuyele inkantolo icala lokwabe engumengameli wezwe uJacob Zuma njengoba ifuna ukushushisa ngasese umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. uZuma usola uRamaphosa ngokungathathi izinyathelo ngesikhathi embikela ngokwenzeka njengoba esola umshushisi wombuso uBilly Downer ngokubhutshuzela intathelo uKaren Mon ulwazi oluyimfihlo. Ummeli kaZuma ke uadvocate Dalimpofu ucele inkantolo ukuthi leli cala lihlehliselwe unyaka ozayo. We propose, my lord, that the postponement be to the 11th of April 2024, another longish postponement. By that time, there'll be hopefully better indication from the SAA. I might mention in passing, my lord, that there is, as your lordship might also know from the public domain, there's a related matter in KZN, and we're going to be trying to consolidate those at the SAA level. That other one was served on time. There was no problem of coordination. There were just hiccups on this one. Umpofu ke uphinde wadelula ukuthi icala lenkohlakalo nokukhwabanisa elibhekene noZuma lizobuyela enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu mhla ziyisishagalolunye kuMbasa wangonyaka ozayo. Mbukeli okwamanje ke siphosa amehlo ke sibheke ukuthi kumi kanjani lapha kwisimo sezulu. Ngabe uthatha isambulela noma uthatha ijezi noma kuyashisa nasi isimo sezulu.
Sithanda sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Njengamanje ke sekuyisikhathi sokuthi ke singene kuma trends. Yes, singena phakathi inside kuma trends. Kanti ke i-hashtag yethu yokuqala ithi #LutuliHouse, sesibili ithi #JanineVanVyk. Ilo lelimhlophe ke mbukele belibhalwe ngokugqamile amagama athi sheriff kanye nenye ebingenazi inombolo zemoto. Lezi imoto ke zibonakale ekomkhulu le-ANC ngomsombuluko ekseni ukuzofezekisa umyalelo wenkantolo. Kepha ke onogada be-ANC bakwazile ukunqanda labo ukuthi bangene ngaphakathi phela emahhovisi eqembu. Omunye ke onogada udalule ukuthi nakubalalilo lilifikile ekseni, kepha kukho neyodwa impahla ke eshaqiwe lapha ya eLutuliHouse. Lokwenzeka nje i-ANC sanda kwehluleka phela ukukhokhela inkampani ezinze KwaZulu-Natal i-Ezulwini Investments eyahlinzeka i-ANC ngeyingqwembe zokukhankasela ke ukhetho luka 2019. Hey, nangona kunjalo wena mbukeli apho ekhaya, umbutho ke i-ANC ithi iza kubhena kwisigqibo se-CSA kumcimbi wase Ezulwini Investment kwinkundla ke yomgaqo siseko. Ngokwe-ANC ke emva kokuphonononga isigwebo sayo kaloku i-SCA ayizange ithathele ingqalelo ubungqina obutsha obuphuma kwingxelo yophando nobaveza kaloku ubungqina obubalulekileyo. Yathi ke i-ANC ubungqina buyenze yacaca into yokuba akukho mvume inikezelweyo yentengiswano ekuthethwa ngayo. Baye babhala ke pha kumakhasi ka-X baphefumla u-African Child uphefumlile sithi, why is the ANC abusing the Constitutional Court to defend itself against non-payments? The ordinary man in the street doesn't afford this luxury. Why not just pay your debts? Uyatsho u-African Child into yobana kutheni nje umbutho we-ANC ingathi nje uyahlukumeza inkundla yamatyala ngokubana kaloku uyabonakala into yokubana ukhusela abantu abangabhataliyo. Uyatsho uba umntu nje usihlalele phaa estratweni akanokwazi into yokubana abe nayo imali yokubhatala konke oku. Kutheni nje ingavele nje ibhatale amatyala wayo? Ngababhala ababhalileyo phaa. Chuncembe sijonge othe wabhala ubhale esithini. Patience Utiena, the LutuliHouse Sheriff saga represents the current state we are in as a country. Nothing works. The national debt is mounting. The economy is in shambles despite the right people being in power. Just chaos to divert attention and no rule of law. Uphawulile ke nomakhanya 9115 futhini Kholosa. Uthi the ANC can't take care of its own assets. Then wena, you want ANC to take care of the country. Nisho, President Cyril Ramaphosa is a billionaire. LutuliHouse failed to pay staff under his watch. Now even assets. Umakhanya phana unemibuzo ayibuza into okubana umbutho lo we-ANC kuyaphawuleka ke ngokoluvo lwakhe into okubana akakwazi ukubhatala izinto zawo, kodwa yena mhlawumbe u-ANC ufuna mhlawumbe ube kanti uthi uphatha ilizwe kodwa uyohluleka. Uyabuza sisho into yobana ingaba ngenene nangenyaniso umongameli weli uyiyo le billionaire kuthethwa ngayo. Uyatsho into yokubana noko iLutuliHouse ayikwazanga ukuphumelela ekubeni ibhatale abasebenzi phantsi kwesikhokelo sakhe uCyril Ramaphosa. Luluvo lombukeli ke pha umakhanya ephefumla ku-x.com ngalomba siuphetheyo namhlanje. Asazi noba ngeyokugqibelane okanye singene kwenye i-hashtag. Masingene ke i-hashtag yesibili ithi #JanineVanVyk. Yes, mbukeli uJanineVanVyk ke waye ke ube ngumdlali oyena uphambili webhola ekhatywayo odlale ke imidlalo yeAfrika 185. Ebedlalela ke uMzantsi Afrika kumdlalo wokuhluzela indebe yezizwe zaseAfrika neBurkina Faso phezolo. Uthathe indawo ke Ahmed Hassan owayemele ilizwe lakhe izihlandlo ezilikhulu ezinemamaca sibhozo anesine ukusukela ke oko wathatha umhlala phansi ngonyaka ka-2012. Kanti ke
uJenini waqala phela ukubizo leqenjini lesizwe okokuqala ngqa ngonyaka u2005 emva kweminyaka eyishagalolunye egijima eqenjini lesizwe usebizwe ke amahlandla ayikhulu 100 caps kanti ke ubonakala ngesikhathi banyana ibambana ngegoli neBurkina Faso ngesonto ledlule phakathi ke kwezinto ezike zagqama kakhulu ngesikhathi engumdlali ukuthi waba ingxenye yeqembu ngesikhathi libamba iqhaza emqhudelaneni wendebe yomhlaba besifazane ngonyaka u2019 kanye njenge nokubamba iqhaza emidlalweni yama-Olympics ngonyaka u2012 kanjalo ke futhi nakuma Olympics ka2016 ake sizwe ukuthi ke baphefumule bathini abasebenzisi baka X. Amara Harda uthi yena Janine van Wyk has elevated women's football in South Africa to incredible heights. Her leadership has been immense in football stadiums, in youth tournaments, in boardrooms, planning the JVW Schools League, a forever icon for Banyana. Untate Uri, our hero, since watch Janine from my secondary education until now, I am from varsity for 4 years and now working for 11 years. It's a historic moment. Wish you well and hope to see you around that camp, grooming the girls for our country. Undate udlulisa amazwi esingathi into kubana uthi indlela nhle kuye uJanine uyathi into kubana eliliqhawekazi lethu oko kaloku wayemjongile kusukela ke kwizifundo zakhe eziphansi ukuzawuthi ga ngoku uyathi into kubana ngoku ke use-university iminyaka emine kunjalo nje uyathi into kubana wenze imbali okaJanine kwaye ke umnqwenelela okuhle kwaye angathanda into kubana ambone ekhuthaza amantombi kwilizwe lethu. Uchuncheme Jongo the wabhala ubhale isithini. Umutlatsi Maphala uthi yena one of our most reliable centre backs of a long time, a worthy and loyal servant of our women's national team. Wish her all the best in her future endeavours. Umutlatsi cha umfisela ke inhlanhla uJanine van Wyk nakho konke azokwenza kusukela manje kuya phambili. Nikhumbule ke babukeli ukuthi cha lezi lembono bekuyimbono yababukeli kanti ke iEkhaya Jikelele kanjalo neSABC angeke baphawula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo. Ewe injalo mbukeli kathi ngoku masithi qhwisi yobhatala amatyala ngaqushi. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezakwantu namhlanje ke sithetha ngawo amapedi ke sisizwe esingathi into kubana siqhapheka kakhulu kwiphondo laseLimpopo inkcubeko yabo kaloku ityebile kwizithethe uqukubugcisa obukhethekileyo umculo kunye nomdaniso umujaji okanye uQueen Rain ngumntu obaluleke kakhulu kule nkcubeko yamapedi isinxibo semveli njengengubo Suthu ezikhethekileyo zinendima ekubonakalisweni kwenkcubeko yabo ungongeza ke amasiko kunye neminye imicimbi ibalekile ekuphawuleni iziganeko zobomi kunye nokugcina ke ubudlelwane obuphaka kuluntu namhlanje kaloku sindwendwele ngamatyendyana engathi into kubana baseze ngobuso ezweni ukhona uChantel uhamba naye kaloku umnumzana molweni sinibulise ekhaya Jikelele ninjani Rawana lekaya siyaphila ningathanda nizazi semakhaya nna ke nna Chantal Wantuli ke na le mengwaga e lesometshela ke dula Marble Hall e fela ke tswa gae Tloporo Torrelagte ke tsenetse Miss Teenager South Africa and I'm a finalist for Miss Teenager South Africa. Wow. Tobela madume ke Africa madume ke Sareshu nna ke lesedi wa le shaba all the way from Raskukun in Limpopo outside Jane Face ke na le mengwaga e 23 it's been long ke le ka mogara industry modeling that's why le hone ke le Mr. Bopedi Royalty King. Ndiyafuna uqonda into yobana mhlawumbe kuba nobabini nithetha ngemodeling apha siyaqonda into yobana imodeling i-different in so many ways you find abanye they enter i-modeling mhlawumbe banxiba izinxibo ezithile nina why did you choose to get into the modeling with your own traditional attires ndifuna uqala ngawe Chantel. Nna ke tsenetse modeling gore ke kgone go hleletsa le banyana ba bang ka kwa ntle ka gobane abane mafolofolo a ka kenela di modeling lo tsa mohutowe le gona ke bona ka re modeling ke ntho e sharp ka gobane e hlotlheletsa banyana gore ba kgone go ba le mafolofolo ba kgone go ba le mafolofolo le gona
if I menyetla e mentši modeling if I menyetla e mentši go swana ka nna ke kgona go bona ke kgonne go tswa outside of my comfort zone gore ke kgone go thuša batho ba setšhaba le gona ke tsenetse modeling ka gore ke rata go thuša setšhaba ke rata go bona ge go ba le a difference mo setšhabeng a difference mo setšhabeng ngifuna ukuza ukuthi ena one thing that I also hear is that you guys are dancers. Yeah. Akunjalo? Kunjalo. So ngifuna ukuqonda into bana I mean how did you maybe get into the dancing yesipedi? Sepedi ke setso sa borena ke ntwe ile re belega le yona. Ebile re tlo iruta ba ile gore ba re latela. So sa jore le rena before to tloga mo lefaseng ebile gore the generation ile gore ya re latela le yona e kgona go kwishisha setso sa borena. Jwale ka ge le rena re sa lena go tswa go bagolo ba rena ka setso sa rena. You speak of generations. You want to create a generational world so that even the generations to come, they will learn from you. So I want to understand, I mean, with your dancing, are you self-taught dancers or you also had to learn from abanye abantu abadala kun abanifundisile? Re ruta go tswa go bagolo ba rena ba bonkgolo ba rena ke batho ba ile re bona ba tseba gore setso se tswa kae se ya kae se tswela pele se ya kae rena re santse re lene go tswa kae go bona gore re tle re kgone go ruta mang ba ile gore ba tla ka morago ga rena gore setso sa rena se sa ba sa latlhega se kgone se ntse se tswela pele ge nako e ntse e ya. Iye phambili. So ndifuna ukuqonda ke ngoku into yokubana because I mean siyazi into yobana in the Xhosa culture we also have different dance Xhosa traditional dance routines from ukuxhentsa ukutyityimba. We also want to learn in the Pedi culture what sort of I mean the different dances that you have traditionally. Can you just take us through the dances that you have? Re na le dikiba ke mola go binago bashimenyana ba bina ka meropa bona ba bina dikiba then re na gape le emapile wayithi because mawuzo is differentiating athi ungasibonisa nje kancinci mhlambe uthi sinale yenziwa so sinale ithiwa so nje kancinci. Okay ke tla letsa tepedi fela ne. Okay. So ka gore dikiba di bina ke bashimane they do something like this. And ibizwa in yona ke dikiba. Okay. And then step ke sona sala se binang ke basadi ke ba gakolo abana samhuto especially makwenziwa mama wedding celebration tsona ka mhuto. Wow. And then ndiyakhalela because I know mhlambe sikhona esenziwa ngabafana okanye ngamadoda ungasichubela ngazo the different dance routines that you have. Gantši ka mo culture ya rena mapedi go na le di-dances tše ile gore ke tša banna go ba le tše ile gore ke tša basadi. Tša basadi ke tše ile gore ge ba boa foyeng ba boa ba tsamaya ba di bina ba rwele dijo mo hlogong ka dipakete tše ile gore ba ya go tšea makoti ba mmotša gore kwa bogaju yago o swantse re solso ga boa gape ga ba le ile gore e bina ke banna ka dikoma ge go itswa thabeng go tliwa gae le ge go iwa kwa thabeng ke mka go boa gape go ba le ile gore re bina ka moka banna le basadi ke step go ba go lla koša then ke mka re a bina. Okay, ngiye ngibone kwi-wedding celebrations benxibile bebahle bebina kumnandi and take xa ndifuna i-intro kaphawuleka into yokubana kuno-Queen Reign that is a great honor in the Pedi culture. I want to understand into yokubana in your celebration how do you honor her? Gore re mo honora ka go noša pula ke motho ile gore o noša pula ga e noše ke mang le mang ke ena motho ile gore o tswetse go tlo noša pula ke mmapula wa rena kwa Limpopo ge re mo honora re ya go yena ge re hloka dipula ka kudu ke ka mokgwa ile gore mo honora ka gona. Wow, amazing. You know, it's really good to see Nina as a younger generation knowing these things that I can say they were hidden from us. But I mean, it gives us great hope that Nina nisakula, nisayazi ukuthi mhlambe we have Queen Reign and we must honor her and we even know how to go about that. Now I want to understand the costumes because ngiyakubona nalento igqokile, the bangles nalane ezantsi. Can you just take us through your outfit ukuthi unxibe ntoni? Inxitywa nangubani na okanye intombazane esakhulayo? Okay, nna tse ke diapereng o kgona go diapara but then gantši le gona diapara ke batho ba go tšwa komeng re tšwa komeng re apara tsona tse ke smabejana and then ke lebole then ke ntepa
e ke le bole then e ke ntepe tse ke di kgasa tsa matsogong tse ke di kgasa tsa maotong ziyenze ngantoni ngenxa the grass oh amazing so I mean ezinto zinxitywa intombi right okay so ke para ke basetsana and then di garebe re na go mogopa o ile ba o ria ka mogopa wa pudi go ba mogopa wa kgomo ke mka ba o sugar ba o tshela ka molora ke ashes then ke mkana ba wanega wa oma a o sino oma ba o sugar then ke mkana wa pari oh so ndiyayibona bana inazo similarities with the Ndebele culture because I remember we once had a male guest from the Ndebele culture naye wayebhinqile so I mean when it comes to fabric is it always different in terms of colors ba di fapane feel adifapane okay lo ingwe e ba le mafofa then ingwe ga e be le mafofa go la gore wena o nyaka e feng go nyaka go ba le mafofa then go raro ba ile go no ishuga gore mafofa le a tsuka moka then go sa nyake ya gore e ba le mafofa then a shala Wow. So, I mean, earlier on, you mentioned about the pageantry work that you are doing. That is, you are in modeling. Kiabona nawe Miss Teenager Finalist, Mr. Mupedi, Royalty. So, I want to understand and know when it comes to culture, I mean, how are you using your power and your role as a finalist to make sure we are advocate for the Pedi culture? Because we know most of your peers, I mean, when it comes to learning about culture and everything in between, but sorry, no, we are in the 21st century. So how are you using, I mean, your power to make sure that you advocate for your culture? So ntori dirang ko gore re leka go bontsha yona youth ba swa ba ke go gore ba tsebe gore culture e bohlokwa setjo se bohlokwa kudu ka go bana se go thusha gore o tsebe gore o tswa kae es motho le gore wa kae setjo se bohlokwa gore se go thusha gore o tsebe gore wena o mang le gore o gone go have a purpose in life go gona ka gore ke shumisha nga wona so uyatshinto bana imvelaphi ngundoqo that is wazi ukuthi ubani usukaphi uyakayi ndifuna ukuza kuwe ke ngoku into kubana because we know mhlambi into bana it's not an easy journey. What are some of the challenges that you maybe face when it comes to preserving culture yenu? Do you get maybe cultural discrimination if maybe you get your peers saying that I know you're being a little bit too much? Are there any challenges that you maybe face? The challenge is that nowadays we are living in a fourth industrial revolution. We lower bona, dulce maheso, Kaisal Jilor Dibajola Mohola, Rewaperi Duljamho, Obadisha di Flow, or I was on Nopila Mole fast. Mara, Hoyakana, Likatsuyak, Kikamoholor Bazodi Barena, Lebu Unholvarena, Bahudi Liba Paraso. Ke a irata ntho ena gona ka mogolo re ka e change ka gona re tlo dula re le so re apara so go tswela pele batswadi le bomkhulu bebe apara so ke batla utsiba ke ngoku into bana I mean when it comes to because I mean the way nikhuluma ngakhona I mean nikhuluma ngeauthority I mean you seem to really know what you are talking about and I mean you are so proud in embracing your culture. Are there any people that you look up to or maybe who have influence in who you are today? Gore ke shal ke apara so ke ka baka la sogana le ile gore o tswa gona ga ga sekhukhuni ba re go ke matalan mogatla ke motho le gore ke le sogana tsoko le sogana diela go ema ka maoto ge a apere so gati tshore wa apara speedy a sepela a ya mo ka mokanya ka go apere speedy ka ga tsa gore speedy ke bogwa jwa rena re tswa kae ka speedy re ya kae ka speedy Ke batla utsiba gore I know ukuthi ispedi zininzi izinto eninazo from your culture to your food to your language. What is that one thing that stands out for you to say White King as a Pedi girl I am proud of being a Pedi? Yeyiphi into ngathi into bana jonga le noba kuthwani it makes me to be proud. Well ntendirang gore ke be proud ka spedi ka mgoraparang se je sarna ke sa se botse kudu a ke kholo gore a tsake e ke no se lebela ke bona ka ra gonna se je se phalang sepedi se je sa rena le ka mgore binang ropelang ka mgora parang ke sa se botse ke sa rata sepedi so ke batla o tseba gore in future I mean what are your hopes I mean is bona ni kuphi especially when it comes to culture and revolution ni bona ni kuphi nje
nna go ya ka nna ka mokgwa ke bona ka gona ke bona go thoma ngwa go tla ngwa go no latela ke thoma ka gona ke hosta Miss Unity bobedi. Wow. Ke ntwelo ke bona ke dira ngwa U hosta wena. Wow, you know mabethi umlomo uyadala. Lento uyithethayo izowenzeka. So please xa uhosta take us along si Ekhaya. Maselifezeke iphupho lakho, take us along. Sikwazi into bana sithi wayetshilo 5 years back, 2 years back, a year back. And wena ungathi mhlambe, what are your hopes for the future? Well, now already I go around schools, especially when it comes to my advocacy, substance abuse. I talk about substance abuse a lot. So what I can do is to just also talk about culture, how important it is, because without culture you like aone direction mo pilong. Ka bana sentse o tsebe gore wena o mang o tswa ka o tsebe direto tsa geno o tsebe gore wena ga geno le tswa kae lo tsa mohuto ka re go nyaka lo gona o nyaka guidance from batho ba bagolo ka bana ke bona ba tsebang mo ka setso gore le gona e gone go gola ka setso sa rena se tswele pele re ska fella moki ra tseba gore we are ra gola, we're getting to the 21st century taba tsa so e fela I re gore seo sepedi goba di tsa rena a di sa metara they are very important in life ke tsona di thushang gore tsebe gore tswa kae le gore ra kae Nyakwazi uzithutha to recite your clan names. Kyatsiba gore bapedi bayazithanda ezazinto. Hanizithutheni before siyivaleni. Aga ke mogata mangwato motswa lebotwa ke motswa masishing a magolo a bommanya pahlabirwa ke le tebele le kwankwetla ke matisha seatla matisha se ya bojeng a ke tshabe khati ke tshaba baditi wa ya tsena harebe ya mupedi ke mashianuka mina tlhantlhagane mokoni nonyane ya go se bolawe ke mokona mabula mokoni bina tse kgolo mokonya tla mokoni o ska baleya ke batho ba bagolo ba go tswa gole thabeng tse pedi tsa go ratana tsa go bitsa sepitsi le sepitsana tshaba badi kanenze le ya tititi ai oh hi siyabulela thank you so much uba nisinini hey siyabona senikhefuzela ngoku thank you so much for mani benathi mhle kakhulu umsebenzi wenu and your advocacy on culture siyazinca nathi si Ekhaya Jikelele. Thank you so much for joining us. Ay kumnandi mbukeli kumnandi kuyayilizwa kuyaqhenswa apha kuse Ekhaya Jikelele abo ke ebesincokola nabo kaloku ibingu Chantel Nduli kunye naye kaloku uLucas Lishiba besabana nathi kaloku ngenkcubeko yabo njengesizwe samapedi masithi qhwike evenkileni qiniseka awugunqi ubukele iEkhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngokusuhlanganyele kanye nathi hayi ke makholi ngubonile lapha ukuthi siyekhefini uthi usukhuluma wakweshisha hey bekuyischeme sami ngiyatshela bendino bani ndiqonda hey hayi jonga but ke yazi into endiye ndayiqaphela ngolwimi noba mhlawumbe awuluva ncam lando kuthiwa ilwimi zethu they are spiritual it's like ukuba ne translation ethile umve uqonda andikuva kahle but ndiyakuva it's like when you know yes yazi yayinhleke nento yabule bayishaya igcineni that little performance nyaka wena uyaziva nje bayazithanda abantwana basakhula baseze ngobuso ezweni kuhle kakhulu manje ukubona abantwana abancinci abasakhulayo bezidla ngamasiko wabo siyababona kakhulu napha kwaZulu kwaXhosa namapeti siyawabona namandebele kanjalo sokuhle kakhulu ukubona bezidla futhi siyaqhuquzela kakhulu siyaqhuquzela sathatha ngokuqhuquzela yazi wena mamtshali njengokuba singena apha ku December
kubi kakhulu ingaske singabaxhobisa ababukeli bethu ingakumbi aba bantwana basakhulayo. Kuye kwakhona i-missing alert biyapapashwa lisebe likarhulumente ingakumbi elilamapolisa lisitsho ukuba kunomntana ukuthi nje bensazama ukujonga igama lakhe apha kodwa ngumntwana wakwaRhatebe othe wabe kanti uyalahleka. Lo mntana ke bakhuphile bathi siyacela uba ngaba khona umntwana enimaziyo olahleke ngelixesha, but according to the story kuthiwa ebelele egumbini ngoku ubhuti wakhe wavuka ekhaya kowabo. Ubhuti wakhe wavuka xa yevuka hayibo pha ngo-12 akamboni. Xa yethu hayibo uphi kuyafowunela ifowuni yakhe, xa kuthiwa uyaphendula ifowuni yakhe hayibo iphendulwa ngumntu ongaziwo othi lo mntu lowo zisani imali. So sekuyabuzwa ngokuthi hayibo inokuphume njani. So ke ngoku bayazama udibanisa istory into yobana hey inoba bekukhona umntu ebencokola naye apha efowunini kwezinto za online, fumanise mhlawumbi into yokubana yi-app okanye ngoFacebook lo mntu wathi hey yiza ntontontontontonton. Unfortunately yesterday kukhutshwe istatement sokuba kufunyanwe umzimba wakhe. Awu Kholosi. Edandalethekile kusho ukuthi ke seleswelekile. So kubhlungu kakhulu babukeli ngokulo December and una 16 usemncinci. So kulo December siyathanda ukubonixhobisa babukeli ngakumbi abazali jongani ifoni zabantwana ngobani aba banxibelelana nabo kuba lonto iqala ezifowunini and ufumanisa into yobana ngalamadoda amadala athanda uwena abantwana bancokola incoko mhlambe babathembise ngemali kuba nguDisemba ngoku bazothi hey siza kunikeza imali umntwana ahendeke and xa izawuphuma ebusuku nyani yena mhlawumbe singatsho sithi uhambe nemoment ngokufunyana umzimba wakhe. Eyishikoze kwabhlungu bandla sithi nje duduke nasemndenini wakhe ke bandla ukuthi ngathi hayi bangalala ngenxeba Nkosi yami baphole endlingweni zabo njengalesi sikhathi. Hayi mbukeli ichabe kumnandi impela ke la ekhaya Jikelele namhlanje futhi sasekhona khona sisazoqhubeka asikakahambi sisasekhona khumula nje mbukeli ukuthi uyakwazi phela ukusithola lapha yana ku SABC Plus. Uma ukuthi awunayo download i-app phela uzokusiza ukuthi ukwazi ukuthi usibukele njengoba manje mhlawumbe usibukele endlini lapha ku SABC High uyakwazi ukuthi noma uphuma khona osekukubiza uthi awoza la khona into esiyiphuthuma uyakwazi ukuthi hayi noma ungacisha iTV uthatha ifoni yakho uphuma nayo usaqhubeka usasibona khona la ekhaya Jikelele. Imnandi ngalonto i-app and enye yento endiqonda bajonga ke ngoku umbukeli akakwazi into bana uyaphosakala bangabi na app catch up wake wamvaphi catch up uyamazi catch up umbukeli ukuthi mawusele ungakwazanga ukubona naleli ihora ku6 to 9 noma nango 10 nango 11 nango 2 am abayiva lento khayicacise ndithi catch up na wena mamtshali if ikuphosile okanye kunento oqonda hayibo ndifike seyiphela okanye sekuthimla iphingwini uyakwazi ubuyela back kwi-app yakho uthi nje SABC High catch up uzasifumana futhi ke noba uphoswe intoni ungabi naxhala kuba kaloku uzayifumana pha ku SABC Plus catch up. Likhona ne-page lethu lapha ku Facebook SABC ekhaya Jikelele. Likhona uyakha uyishoshovu sakhona awushoshovu so Facebook usishoshovu so Facebook kuhle kakhulu into yokubana banxibelelana nathi kumakhasi onxibelelwano because into ebalulekileyo kuyo yonke into eyenzayo funeke wena mbukeli apha ekhaya sikubandakanye kuba singasasaza sithi siza nale sikuphakele kodwa uba ngaba mhlambe wena uthi ndisenekhwini bakusekhona lento ishotayo uyakwazi ukuyithi thatha pha kumakhasi ethu onxibelelwano neminye kaloku izinto mhlambe eli athi ndiyathanda ukuzibona silapha ekhaya Jikelele okanye hey ndiyafuna mhlambe nindivakatshele kwisigodi sangakithi asibize mhlambe singathi gqi washa bakubize pha eMgugundlovu uthi gqi ufike uthi ke ngiyofika qathatha ngiyakwazi phela njengamanje ke mbukele ke sinje iqunga setolo siyabuya emva komzuzwana. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengamanje ke sesingene engosini yethu ezobuchwepheshe lapho sizokhuluma khona ke ngeQP drones. Tech ethuleke ama-drones lapho lwahambisa khona ey'ndaweni zasemakhaya nasemalokishini ey'ndaweni okuvame kuzo iy'nhlekelele ey'dalwa ke imvelo kanye nabantu. Inhloso ke uqinisekisa ukuthi lezi iy'ndawo ziyavikeleka ngaso sonke isikhathi. Le nkampani iphinde icije ke abantu futhi ngamakhono okwenza ama-drones, amarobhothi kanye nobuchwepheshe obahlukahlukene kubantu abasha abangasebenzi kanye nabantwana besikolo ikakhulukazi abaqhamuka ey'ndaweni ezidla imbuya ngothi. Simemeke uQueen Ndlovu ukuthi azositshela kabanzi ngomsebenzi wabo. Sikubingelele Queen sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga ngiwari thina ngizwa kodwa
Nangizwa. Siyakuzwa Queen. Oh, okay. So rapport njengoba ngiyaxolisa izinto zambi kahle la ekseni. Hayi bese kubinge ngiyabonga nokungibiza nokungimema. Yebo, sicela nje ukuthi usixoxele ngenkampani iQP Drones ukuthi yasungulwa kanjani kanti futhi yenzani. Ngiyabonga. Igama le company QP Drone Tech stands for Q Queen and Partners. Yasungulwa when was it? 5 years ago, I think 2018. Yeah, about 2018. Funa ngikhuluma nje iqiniso ukuthi kade ngikubusiness kodwa ngikuba TVET College naku Management Consulting. So ngathatha decision ke ngalomnyaka masiqala icompany ukuthi you want to do technology, you know, siyeka yonke lento besiyenza. Kodwa ke ngoba angisi engineer and I've never been to technology before, ngase ngiyahamba ke ngaye esikoleni ngaye West Business School ngenza masters entrepreneurship. Yilo ke yangisiza yangitshela ukuthi ama technology akhona yimapi manje. Mina ngase ngikhetha le yama drones, mangiqedile ngaphasa ke ngase ngiye China ngahlala 6 months ukuthi ngisifundise ngama drone technology. So yaqala kanjalo ke company sis. Manje iyiphi ke kuxhumana kanjani ke ama drone kanye ke nezinhlekelele lezi ezibe ezidalwa imvelo? Ama natural disasters. Sabona ukuthi nabantu engisebenza nabo sabona ukuthi yazi ama drone is such a technology ongayisebenzisa nje yonke indawo mangisho kanjalo yonke indawo kodwa sabona kodwa the technology singayuza futhi kulama disasters siwathola ngiyaxoxa isizulu sami asuzulu ngiyazama so sabona ukuthi kule nkinga ezivelayo these days a disaster whether it's natural or unnatural ama drone technologies angasetshenziswa nayo hayi ku security ku family but ukuxhasing ezinaso ngempilo yethu esibona kule insuku. So thina sa decide as a company ukuthi gonna use drone technology soyisebenzisa ukusolve le inkinga. Kodwa sa decide futhi ukuthi thina kule mndeni okule indawo labahluphekayo because of climate change njalo kunama heavy rains kunama storms so sasiyakhetha ukuthi so focus kuma informal settlement nengane zesikole ngisazobuya ngibuyele lapho so lento esiyenzayo khona siyahamba sifundisa umphakathi you know yuko saqala indawo efana nabo Alexander Township sifundisa umphakathi ukuthi ngoba ninahlale niba nale inkinga le drone technology singayisebenzisa ukwenza i-risk ukumapha indawo sindize lapha lama drone technology then batshela umphakathi ukuthi inkinga mayingavela yizi i-risk esibonayo lapha so i-technology yasiza ukunikhombisa ama-risk akhona so that sithathe lezinto sizibuyisele kumbuso i-government i-local municipality ukuthi balungise lozo indawo so that inkinga mayiza i-climate change mayiza i-disaster mayiza sikwazi ukuthi sithole sibe ready kancane so senza njalo. Engabe ke ingane zesikole ke kanye nabantu abashi kakhulukazi ke laba abaqhamuke endaweni ezidla imbuya ngothi bazozuza ini ke kulolu hlelo? Bazuza kakhulu amase ukuthi lo nyaka oqalile saye ekoleni zasemakhaya what we call like South Africa rural provinces sabonga ama companies like UNICEF South Africa basiza ukuthi si train about 650 ama ingane zesikolo laba sibatshela ngama technologies nokuthi technology use kanjani ku disaster management kodwa sigcinanga lapho sesa nezinye izinto futhi sesa nama drone sesa namanye ama robotics sibatshela ukuthi these are the opportunities nazo kule technology bangayuza ku agriculture bangayuza ku security bangayuza but sesa namanye ama emerging technologies as well sabakhombisa what you call 3D printing sabakhombisa nge-artificial intelligence sabakhombisa nge-gaming you know so kwabasiza ngoba manje bayazi ukuthi I don't have to uba uthisha kuphela uba umeli udokotela i-technology it give us the jobs of the future kusho ukuthi imisebenzi ezodingeka manje so kwabasiza kakhulu ngoba bona bacanga ukuthi bebangazi ngale misebenzi le you know so kwabasiza kakhulu ngempela nentsha lengasebenzi lesibiza unemployed youth we do the same sibatshela ukuthi yini ama opportunities akhona kule industry instead of focusing on one thing and also bangafuni sibafuna ukuba ama drone pilot bangaba ama drone technician bangaba ama maintenance technicians ku drone technology bangaba order njengami miningi nje ama
namathuba akhona alethwa ile drone technology. Manje lukhona yini uxhaso lwemali enilitholayo ngoba kubuya sengathi lumba ke eqolo lolu hlelo lwenu. Ngike ngakuzwa ubalula iUNICEF. Yebo. Angizwanga kahle umbuzo wakho sisi. Bengibuza ukuthi ngoba lolu hlelo lwenu libonakala ngathi lumba eqolo, ngabe lukhona yini mhlawumbe uxhaso lwemali enilitholayo? Kukhona kancane kuyasiza yonke sibonga ezinye izimpani ezazama ukuthi bangene kuzosiza iUNICEF masicela ukuthi ba partner for le lento yesikolo beza ngapha sinama ama-sitters cheetah nayo partner nathi kodwa mase eqaleni there are companies like Innovation Hub semasiqala le business yethu basithatha lapha as an incubator ukuthi basifundise how to access the market basinike neoffice elihle. So sinenhlanhla nje ukuthi baningi nje abantu abasiza ukuthi siphumelele senze lento esiyenza and siyabonga kubo bonke labo bantu. Kubonga thina Queen Ndlovu ngomsebenzi omuhle eniwenzayo. Sethemba ukuthi impela iningi ikakhulukazi intsha ezothola ukuthi ifundiseke kahle ukuze izokwazi ukuthi nayo ishintshe impilo yazo uma ngabe kuqhubekela phambili. Sibonge kakhulu Queen. Ngiyabonga kakhulu ngiyaxolisa nginkinga esibenayo ekuqaleni ngiyabonga kakhulu ukungibisa. Hayi kusekhaya Jikelele siyakuxolela futhi siyakuthanda kakhulu. Dasa ngiyanthanda nani nabalaleli nentsha ngiyithanda kabi. Basicheke lapha na ku website mabasifuna qpdronetech.co.za. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Lewo ke mbukeli bekuQueen Ndlovu obesichazela kabanzi ke ngohlelo lwenkampani yabo iQP Drone Tech esungulwe ukulekelela ke kunqanda inhlekelele endaweni zabantu abadla imbuyangothi. Sesifike ekupheleni ke kohlelo lethu besiphathele lona namhlanje ekhaya Jikelele. Siyabuya kodwa kusasa ngesikhathi esifanayo. Siyanithanda nathi sithandeni masibe khona ngomso. Chosi. Nisale kahle.